ambayo hayati Dr. John Pombe Magufuli ameyafanya kwa kweli hatuwezi kuyamaliza, lakini tukumbuke tu kwamba alikuwa ni amiri jeshi asiyetikisika, asiyerudi nyuma kwenye mapambano ya vita, anayesimamia anachokiamini, jasiri na mlinzi mtiifu wa mali za Watanzania wote. Bado viongozi wanasubiri maelekezo kwa ajili ya kuelekea katika sehemu ambayo mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utakwenda kuzikwa. Hayati Dr. John Pombe Magufuli hatokumbukwa tu, bali pia ataenziwa kwa yale mengi ambayo ameacha hapa katika nchi hii ya Tanzania. Na pia tunaomba tu kwamba tumwenzi kwa maono yake ya kuibadili Tanzania kwa sehemu inayotamani, ambayo unayotamani kwamba usiondoke, yenye maliasili zinazonufaisha Watanzania wote bila kujali vyama, rangi, dini wala kabila. Ndio maana utaona kila mmoja amesimama imara katika nafasi yake kuhakikisha kwamba tunamwenzi na kuyafuata yale yote ambayo ametuachia kipenzi cha Watanzania mpendwa. Now it's time for the national leaders led by the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, to proceed to the burial place that has been prepared for the final journey where the late Dr. John Pombe Magufuli will be laid to rest in eternal peace. Of course, much has been said concerning the late Dr. John Pombe Magufuli, whereas he is a person that was a God-fearing, but he also stood for the people of Tanzania from the get-go, for the common mwananchi, the one who hardly ever has a voice. In fact, he used to say over and over again that he's the president of the poor. We'll all agree to that. Always he was thinking of his people, the common mwananchi. We'll always remember that Magufuli worked hard at stopping the agenda of colonial exploitation of Tanzanians' wealth. He worked hard to build infrastructure that could be used by Tanzania so we can start successfully among ourselves and Africa as a whole without the hindrance of unreliable roads and others. Utilizing our natural resources that Tanzania has, and of course, to develop Tanzania from a third world country into a middle-class income within just a short time. And of course, that was achieved during his leadership. The late Magufuli has been described as a God-fearing, as I said before, and he was diligent. He was morally courageous. He had progressive vision. He has principled, centered vision. Magufuli demonstrated a selfless and people-driven leadership that continues to inspire the common mwananchi every now and then. Of course, he will live to be remembered here in Tanzania. As you can see, we are still proceeding to the burial place where the burial is to take place. Mtazamaji wenzetu watakapokuwa tayari, Grace pamoja na Sam Mahila wataweza kutueleza ni kipi ambacho kinaendelea kule katika makaburi, kule katika kaburi ambapo atakwenda kuzikwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Lakini matumaini ya wengi ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amesema kila lililoanza basi atahakikisha kwamba linamaliziwa. Ni maneno ya mama hayo yenye matumaini wakati huo baba akiwa amelala usingizi wa milele. Hakika mama atakuwa tumaini la Watanzania
kumwenzi hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa vitendo. Mtazamaji wa TBC na ZBC, ni kwamba kama nilivyokuambia, ni matumaini mama yetu na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atawalea ama atatulea vijana wake, atawalea Watanzania wote katika namna watakavyo jiamini na kujenga uthubutu wa kizalendo kulitetea taifa. Haya, mtazamaji, moja kwa moja basi tunaungana na wenzetu Grace pamoja na Samaela kwenu huko. Naam, asante sana. Naam, mtazamaji wa TBC1, TBC2 Tanzania Safari Channel. Hivi sasa basi msafara huu wa viongozi wetu wakiwa wanaondoka katika uwanja huu wa michezo wa Magufuli, na hii inaashiria kwamba misa takatifu ambayo ilianza takriban majira ya saa 4 asubuhi hivi sasa imefikia mwisho, na viongozi wetu hawa lakini pia familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli wakielekea katika eneo la maziko ama eneo ambalo mwili wa mpendwa wetu utapumzishwa katika makazi yake ya milele, na ni kilomita chache kutoka hapa, ni eneo la familia na mwili wake basi utapumzishwa hapa na muda si mrefu basi pia mwili ama gari ama msafara niseme hivyo ambao umebeba mwili wa hayati Daktari John Pombe Magufuli nao utaanza safari ya kuelekea huko. Ilikuwa ni siku ama niseme bado ni siku ya simanzi, lakini pia hii misa mambo mengi yamezungumzwa hapa. Viongozi wetu wakuu wa nchi akiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ila hali pia viongozi wengine, viongozi wa staff wamezungumza mambo mengi sana kuhusiana na hayati Daktari John Pombe Magufuli. Ni hotuba ambazo zilitawaliwa na simulizi ambazo zinavutia, na pengine watu wengi wameweza kufahamu mambo mengi ambayo hayati Daktari John Pombe Magufuli ameweza kuyafanya akiishi na watu, lakini akitajwa kama ni kiongozi aliyegusa maisha ya mtu kila mmoja na kwa karibu zaidi. Lakini hivi sasa tupo naye kimwili, tupo naye kifikra. Mwenzangu na kama unavyosikia basi viongozi, kabla sija kuunganisha pia na mwenzangu hapa Grace Kingarame, lakini kama unavyoona ni misafara hiyo ya viongozi wetu wakitoka hapa wakielekea katika eneo la maziko, napo huko sasa heshima zote zitatolewa za kijeshi, lakini pia misa itafanyika huko ya mwisho kabisa kumpumzisha mpendwa wetu Daktari John Pombe Magufuli. Grace Kingarame amefuatilia kwa karibu sana hizi hotuba na bila shaka atakuwa na yale ambayo ameweza kuzungumzwa, lakini Grace, kubwa zaidi ni kwamba hatutamuona tena kimwili, tutamuona kifikra. Mengi yamezungumzwa, tukianza na Rais Samia Suluhu Hassan. Ni kweli Anuari, mengi yamezungumzwa, lakini mengi ambayo yamezungumzwa na takriban viongozi wote ambao walikuwepo pale ni siha njema ya Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Siha njema kwa maana aliacha legacy, ameitumikia Tanzania kwa uzuri kiasi kwamba watu wanamkumbuka kwa mema. Na kama utakumbuka hata Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete alisema miaka 5 ni kazi kwa ajili ya kutafuta kura za miaka mingine 5, na 5 mingine unatakiwa ufanye kazi ya kuachia watu legacy, wakukumbuke kwa lipi na kuacha alama. Naam, kuacha alama. Lakini kwa Dr. John Pombe Magufuli tutakubaliana kabisa pasi shaka, miaka yake 5 alifanya kazi, lakini pia aliacha alama. Na miongoni mwa viongozi waliozungumza ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo kwanza kabisa akawahakikishia wanachato, kama ulivyomsikia yule mzee wa Samuel Bigamba alisema haya, kuna mambo fulani aliwahi kuyasema mwenyewe Mheshimiwa aliyekuwa Rais Dr. Magufuli, likiwemo la kufanya Chato kuwa mkoa. Mama Samia alivyosimama, la kwanza akaanza na ajenda za yule mzee, akasema anawahakikishia ahadi zote alizoziacha Dr. Magufuli, lakini pia zilizopo kwenye ilani zitatekelezwa. Na ndio maana akawaambia kamilisheni mchakato kwenye ngazi zote huku za halmashauri za mikoa, lakini zikija kule
serikali itaangalia vigezo vinatosheleza, na kama vinatosheleza, amesema hilo lazima litekelezwe. Na Mama Samia pia akamzungumzia Dr. Magufuli kwamba alikuwa mtu mwenye maono, lakini akawahakikishia Watanzania wote kwamba maono hayo, kazi na falsafa zake zitasimamiwa kuhakikisha kwamba hakuna kinachokwama. Kwa hiyo Mama Samia alikuwa ni miongoni mwa viongozi ambao walitoa nasaha zao, waliotoa salamu za rambirambi kwa Watanzania. Lakini mwingine alikuwa ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambaye kimsingi ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa, akisaidiwa na Mheshimiwa Suleiman Hamedi Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kubwa ambalo alisema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Anuari ni kwamba Watanzania wametakiwa kumshukuru sana Mungu na kumuomba Mungu sana. Na kumshukuru kwa sababu gani? Kwa sababu alitupa zawadi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye ametenda makubwa ndani ya miaka 5 na miezi 5. Kwa hiyo amesema tulichobakiza ni kumuombea. Lakini mengine ambayo alisema Waziri Mkuu ni kwamba amewashukuru Watanzania kwa ushirikiano mkubwa katika kipindi chote cha majonzi, na hilo ni dhahiri. Januari umeshuhudia maeneo mbalimbali ambapo Dr. Magufuli alipelekwa kwa ajili ya kuagwa. Lilikuwa ni jambo kubwa sana, Watanzania walijitokeza kwa wingi sana, na kwa ushirikiano huo Waziri Mkuu akasema asanteni Watanzania. Lakini pia alivipongeza vyombo vya habari kwa kazi nzuri ya kuhabarisha umma kwa kila ambacho kilikuwa kinaendelea kuhusiana na msiba huu mzito wa aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mkemia mbobezi wa masuala ya kemia. Na akasema kwamba walifarijika sana kama taifa kwamba mataifa 17 yalishiriki katika kumwaga kitaifa, lakini leo hii katika mazishi mataifa 2 yameshiriki kuhakikisha wanamsindikiza katika nyumba yake. Wenye imani ya tusemi ya milele, nyumba yake, kwa maana tunaenda kuzika kiwiliwili, lakini tunaamini roho yake inasherekea na malaika wazuri mbinguni kwa Baba. Naam, Grace, lakini pia mtazamaji wetu ambao unatupata hivi sasa, ni katika moja ya hotuba ambayo pia hotuba zote zilikuwa nzuri, lakini hotuba ambayo naweza nikasema furaha, lakini pia kutoa matumaini na hata simanzi kuna wakati mwingine, ilikuwa ya rais wetu wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Hotuba ambayo kwa hakika pia niliona hata kwa upande wa familia wakiongozwa na mama yetu Janet Magufuli alitabasamu. Kwa hiyo unajua tokea msiba uanze huu kuanzia Dar es Salaam, utakubaliana na mimi Grace, lakini pia mtazamaji wetu alikuwa na majonzi sana. Lakini hii leo mama yetu Janet Magufuli ile hotuba hile, lakini pia hata simulizi nyingine la hasa ya Alhaji Ali Hassan Mwinyi ilimfanya kidogo atabasamu, kwa sababu Alhaji Ali Hassan Mwinyi unajua huyu ni mwalimu, lakini pia ni umri wake sisi wote hata tulikuwa katika misa takatifu tunamuita babu, na alizungumza maneno ambayo yalimgusa kila mtu, na akamtaja hayati Daktari John Pombe Magufuli kwamba ni kiongozi ambaye alifanya mengine makubwa katika miaka 40 wengine walishindwa kuyafanya, na kubwa ambalo alizungumzia ni kuhamia Dodoma, ambalo alitimiza yale ambayo alikuwa yapanga kuyafanya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wetu wa taifa. Kwa hiyo ni simulizi ambazo ziligusa Grace bila shaka hizi, na hata ya rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alianza mbali akigusia urafiki wao na ukaribu wao na hayati Magufuli, mpaka picha ambayo hivi sasa imeanza kuenea katika mitandao ya kijamii alichogusia kwamba nilikuwa nikifika Chato naonana pia na mama Susan ambaye ni mama yake Daktari John Pombe Magufuli. Bila shaka ni simulizi ambazo unaizungumzaje kwanza hizo hotuba mbili na hasa ya Daktari Jakaya Kikwete? Tukianza na simulizi ama salamu za rambirambi za rais wa awamu ya 4, rais wetu mstaafu Dr. Jakaya Kikwete, mimi nasema alianza kuileta faraja. Watanzania wameendelea kumfariji, serikali imeendelea kumfariji, hasa mama Janet na familia, lakini kama ulivyosema Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais wetu mstaafu wa awamu ya 2, na Mheshimiwa Jakaya Kikwete walifanya mama Janet. Our dear viewers, we are still on live coverage all the way from Chato and of course on TBC Online. Now is the session whereas all the mourners are heading to the burial place for the burial session to take place. As we recap on the various condolence messages from the former president of Zanzibar,
Dr. Ali Mohammed Shein, he expressed how he did know Dr. John Pombe Magufuli, the late Dr. John Pombe Magufuli, saying that his motto was truth and transparency. He recalled on the inauguration of the Tegeta Bagamoyo Road, whereas he remember he even pointed out saying that one day they'll come to use a taxi all the way to the intended place. And this is true that this has happened now. He also remembers that knowing that he was a very committed leader, he also had a great trust in him. He also highlighted on President Samia Suluhu Hassan. He stated that he has no doubt, as he believes she's the right candidate and fit for the post, as now she's the President of the United Republic of Tanzania. She is not new to Tanzanians, as she has a fruitful record working within the system of the government of Tanzania. Talking of Dr. Jakaya Kikwete, the former president of Tanzania of the fourth phase government, he also expressed his concerns and how he could describe on the late Dr. John Pombe Magufuli. First of all, he also he pointed out on that he is a good speaker, but he had been lost of words. He had learnt of the untimely death of the late President Dr. John Pombe Magufuli with a deep sense of shock and sorrow. And his words, he never saw it coming. His expectations was for him to complete his tenure so as to also witness the good deeds that he accomplished for his country. He also pointed out that saying they've come a long way with the late Dr. John Pombe Magufuli. They've been very close friends.